आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे टीनू ढिल्लन आंटी को। टीनू आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आज थोड़ा गला खराब है और देयर मे बी बाउट्स ऑफ कॉफ, बट गुरु जी अपने आप करवाएंगे। एक गुरु गोबिंद सिंह जी की बानी है जाप साहब, जिदियां कुछ लाइनां सी। नमो मंत्र मंत्रम, नमो जंत्र जंत्रम, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रम। बचपन विच डैडी सानू ये पाठ कराया करते सी। बहुत औखी बानी है, फारसी विच है। उस टाइम ते बिल्कुल अच्छा नहीं सी लगता कि डैडी ये पाठ करांदे हैं। बट आज मॉर्निंग दे विच आई वोक अप विद दीज लाइन्स इन माय हेड एंड द मीनिंग वाज सो डीप। और उस टाइम ते सिर्फ एक ही एहसास होया कि गुरु जी तुसी सब मंत्रां चों सिरमौर मंत्रो, सब जंत्रां विचों सिरमौर जंत्रो, सब इष्टां विचों सिरमौर इष्टों, सब तंत्रां विचों सिरमौर तंत्रों। आई ऑलवेज से कि बानी समझ च तां पैंदी है क्योंकि असी गुरु साहब नूं अपनियां अखां अगे देखिया। ये पता है कि गुरु प्रेम की हुंदा है। ये पता है कि गुरु जदों प्रेम दिंदे हैं तां की हुंदा है, जदों गुरु जी अपने वल नूं खिचदे हैं ते की हुंदा है। It all makes sense when you have experienced Guruji. So आज हुक्म होया है कि मैं शुरू तो अपना सत्संग शुरू करा। हालांकि पहली बार पहला असी ये सत्संग रिकॉर्ड कर चुके हैं, पर क्योंकि बहुत सारी नवी संगत है, मेरी तरबियत एक बहुत ही रूहानी परिवार विच हुई और शुरू तो ही साडी फैमिली दे विच बहुत सारे संत महात्मा आउंदे जांदे रहंदे सी। इस कदर हुंदा सी कि कई बारी 6-6 महीने एक गेस्ट हाउस साडे दादी जी ने बनवाया होया सी, उत्थे आके संत महात्मा रहंदे हुंदे सी। हरिद्वार तो तां आम ही आए रहंदे सी। फैमिली दा लगाव बहुत सारे कार सेवा वाले संतां दे नाल भी सी। सो तरबियत कुछ इसे तरह दी रही सी कि गुरुजी ऑलरेडी न्यू कि मेरी सोल दी एवोल्यूशन लई ओही फैमिली जरूरी है। उसे घर दे विच जन्म लिता और शुरू तो ही कुछ सुभाव ओहो जिहा ही रहा। कुछ साल दी उम्र दे विच ही अपनी मदर नूं मैं पुछदी हुंदी सी, मैं कौन है, मैं कित्थों आई हां, जे मैं ना हुंदी फिर की हुंदा, जे परमात्मा ना हुंदा तां फिर की हुंदा, ये दुनिया की है। जिहदे आम मदर्स they think that they don't need to give those answers to such a young child. पर ज्यों-ज्यों टाइम लंघदा गया, रुझेवां वधदा गया गुरु वल नूं। It got to a point where कार सेवा वाले संतां ने आउणा ते मैं 6-7 साल दी ही सी ते मैं कार सेवा ते चले जाना उन्हां दे नाल कल्ले, मां बाप तो बगैर। 15 दिन फतेहगढ़ साहब दीवान हाल दी सेवा लगी हुई सी, उत्थे लगा के आई। सो बेसिकली एक फैमिली ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ और एक गुरु साहब ने ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। As I grew older,
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। At 20, I got married. And Guruji came into my life without physically coming into my life. So, मैं सत्संग करूंगी ਜਦੋਂ मैं गुरु जी ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। As soon as I got married, after a couple of months, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। It was a very odd stage. You're very new to all of this. You're newly married. Miscarriage ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। I was distraught. But because any advanced stage ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ we shouldn't have another, like we shouldn't try to conceive. ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। I was really, really distraught. ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। My dad said to me ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਡੈਡੀ ਘਰ ਆਏ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਘਰ ਉਹ ਲੈ ਆਓ। My mother filled it with apples and ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਖਾ ਲੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈ, ਹੋਊਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੋਊਗਾ ਕਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਪਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। This must be about the 22nd or 23rd of August. ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ।
कि mummy thinks it's that simple. This is how simple she is. उस महीने 30th of August ਨੂੰ I did my test and I was pregnant. I was positive. उस time during my pregnancy ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ dream ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ. ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਈ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ I suffered from something called an incompetent cervix, and I will never be able to carry pregnancy to term. मेरा miscarriage होना लाजमी है. मैंने 23 and a half hours out of 24 bed rest किया होया सी. डॉक्टर ने आधा घंटा बाथरूम जान ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. और ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ. ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ. I would have this dream every single day. And ਹੁਣੇ ਬੜੀ recently ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ telepathy ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ that actually it was his eye. It wasn't my eye. ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ. My pregnancy went very well. I delivered a baby boy. Very dark, a very special soul. Very, very spiritual. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. He's that spiritual. Did he bring me to God or did I bring him to God? ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ the day my child was delivered, the doctor came to me and she says to me कि आपने वो जो कार्ड लिख के भेजा है उसमें वर्ड्स इतने टचिंग लिखे हैं ना, मैं क्या बताऊं. मैंने पूछ रही है ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ. I asked my husband, he said he hasn't sent. I asked everybody, nobody agreed. I was the only delivery in that place that day. My name was written at the bottom of the card. और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬੜੀ ਕੱਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ. ਉਹਦੇ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ. And all she was telling me for the next 3 days was वो कार्ड तो मेरे दिल को छू गया, वो कार्ड तो मेरे दिल को छू गया. And until date it's a mystery कि वो कार्ड आया कित्थों. ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ.
So this was the first time Guruji came into my life. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ spiritual journey ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. When he doesn't come directly, physically into your life, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਮਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that we are ready to receive him. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, we are not ready to receive him. So ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ different saints ਦੇ through, different ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ways ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ through ਉਹ blessings ਭੇਜਦੇ हैं. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਅ ਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਰੀ ਮਹਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਮਹਾ ਅਵਤਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਯੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਲ ਇਨ ਕਰਨ ਹੋਈ. Until your karma is resolved, he will not come into your life. So this was Guruji appearing in my life for the first time in a very open, beautiful blessing. Agli wari, I was trying to conceive my second child. I got pregnant. Doctors ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲੇਗੀ. ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਕਦਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ. And I wanted this child. She was my soulmate from somewhere. I knew it was a girl. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ. And all I wanted was one healthy girl child. ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ complications ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, why me? Why me? One day I was in a very bad state. Daddy called me. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. So I went to see him. But before that, I went to see the doctor. मैं डॉक्टर कोल ज्यों ही गई, उन्हें मेरे टेस्ट कीते, कुछ अल्ट्रासाउंड कीता. अल्ट्रासाउंड करके बड़ा ही एक मायूस जिहा चेहरा लेके मेरे कोल आ गई ते मैनूं कहंदी कि unfortunately the placenta has detached और बच्चे दी ग्रोथ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ, I can't remember exactly ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਟਸ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, the blood bank may be closed. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ DNC ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ. ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ. ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ. Soon as I looked at Maharaj Sahib Sawari, वो पूबा मार मार के मैं रोना शुरू कर देता. I lay down in Dindot and I cried and I cried and I only asked him why me? अगले दिन सवेरे took my mother-in-law and we went to
see the doctor. तो कहती चलो आप एक बार स्कैन करके देख लेंदे हो. Maybe mama suggested, I think. And she did a scan. The placenta had attached itself. और ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ growth ਸੀ normal ਸੀ. All parameters of the child were normal. The doctor was just so shocked. And she's a very sort of a cut doctor. To see that expression on her face was something. So this was the second time Guruji had appeared in my life. The third time, मेरी बेटी 3 या 4 सालां दी सी. अपने डॉल हाउस विच खेल रही सी. Suddenly उठ के डॉल हाउस चों बाहर निकली. She came close to the bed और ये faint हो गई उत्थे. And she was okay. Very quickly she was just fine. पर सारे मैनू कहन लग गए कि ਇਹਦਾ ख्याल रखा कर, तो ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਪਤਲੀ जी है. मैं भी यही सोचा. बच्चों ਨੂੰ कई बारी हो जाता है. सोचा गिर गई है, किते सिर लग गया है, की होया, क्योंकि मैनू तो उदों ही पता लग्या जदों गिरी. And I was at a loss about what exactly happened. उस दिन मैं अपनी एक फ्रेंड ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੀ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਓ. ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ. My husband's office was in the basement of the house. Then मैं नीचे गई और मैं क्या कि ऐसा करके बेटी ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, क्योंकि डॉक्टर कहते कि दिखा जरूर लेना चाहिए. मेरे हस्बैंड कोल कोई आदमी बैठा होया सी जिहड़ा पंडित सी, बट ही वाज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी डीलर. कहंदा जी ये तो होना ही सी. सिस्टर साहब तुसी की गल्लां करदे हो? तुहाडे घर च मीट शराब चलदा दिन रात, पार्टी दिन रात चलदी है. सारा दिन तुसी महामृत्युंजय मंत्र ला के बैठे हुंदे हो. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. शिव जी ਦੇ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੇ? शिव जी भी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ. My husband, when he told me about it, I was just shocked. Times Music ਦੀ ਇੱਕ CD ਆਈ ਸੀ और I don't know how I bought it. I used to love Shiv Ji. My deepest place within my soul, I used to love him. I didn't even know when I bought it. You know, although a बिल्कुल भी अंदाजा नहीं सी, कोई इम्कान नहीं सी कि ये शिव जी दी दा मंत्र है. I had zero knowledge on these things. 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ and it spoke to my soul and I was standing there और मैं रो रही सी इस तरह जिस तरह, you know, there was a sense of finding my deity कि मैं अपना इष्ट पा लिया. और मैं वो सीडी कर ले आई और उस दिन तो बाद उस सीडी दिन रात मेरे घर बजती हुंदी सी. And I said to Shiv Ji, I said, I can't believe this. पहली गल, I don't consider you God. I just know I'm in love with you.
दूसरी गल, प्रेयर गलत किद्दां होगी? पॉजिटिव इफेक्ट ना होए प्रेयर दा, नेगेटिव किद्दां हो गया? And all I was doing was lamenting and constantly supplicating to him that you show me कि प्रेयर दा इफेक्ट कदे गलत नहीं हो सकता, चंगा ना होएगा तो माड़ा भी नहीं हो सकता। ये किद्दां कह रहा है? I am not going to get up. I am not going to take her to the doctor till the time you don't come physically to tell me that this is not it. You have to show me. And I remember going into Zoya's room. मैं चौंकड़ी मार के मैं उत्थे ही बैठ के अखां बंद कर लियां। And I just said, you have to come. And I don't know when I saw from the top Guruji come down with his bald head, his beautiful radiance, and his yellow chola. He looked nothing like Shivji. My heart just knew it was him. There was no need to reason. एक तो हुंदा ना तुसी अपने नाल reason भी करो। मैनू बस पता सी कि हैं ओही हैं। I picked up Zoya, took my husband, went to the hospital, got all checkups done. Everything was clear. There was nothing wrong. उस डॉक्टर ने ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। Every single test was clear and within the next 1 hour we were out of the hospital. मैं बहुत वारी इस इंसिडेंट बारे ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ they evolve, they change. This is their beauty. As we evolve, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਝੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੇ हैं। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Mahamrityunjay was actually Zoya's medicine that I was playing day in and day out. And all I needed was that at that point of time. Sorry, I have to cough. So this was the third instance. And Guruji came into my life before he actually physically did. The fourth incident, मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए सी, काफी बड़े in the senses that Zoya must have been, my youngest was, younger one was about 5, maybe 6. One day, मैंने ये realization हुई कि मैं फिर pregnant हूँ. And I discovered it in a very weird way. I didn't know I was pregnant, पर कुछ और complications चल रही सी जिदे करके investigations हुई, पता लग गया कि मैं pregnant.
And my doctor said to me that I should have a third child. और मैं बड़ी adamant सी कि मैं तीसरा बच्चा नहीं करूंगी. The reason is कि मैं एक बहुत ही spiritual रस्ते ते तुरना चाहती सी अपनी लाइफ च. और मैं उस रस्ते ते काफी मकाम तय कर लिया सी. और मैं हुन सोचती सी कि हुन नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਣਾ. ਇਹ ਕਬੀਲਦਾਰੀ हुन नहीं, बस बच्चे हो गए, nappy ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ. I can't do this anymore. All the nappies and the ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ. So I told my doctor, I said, I can't have this child. She says, well, you bring your husband and you can make a decision and then we can decide. I said, well, my husband has gone to Hemkund and I'm not going to wait for him to come because before he comes, I have to make a decision. Otherwise, he may say that you have a third child. So she says, okay, well, ਜੇ ਇਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਡੀਐਨਸੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਔਰ ਡੀਐਨਸੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਬਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਵਿਦ ਯੂ. That day I came home and I cried. I cried not because there was a sense of remorse. I cried because it was a very big test that he was putting me through. Just when I thought कि मेरा रास्ता साफ होया, मैं हुन इस रस्ते ते चलन दे काबिल हो गई हूं. कुछ हनेरा हटिया, कुछ चानना होया. मैनू पता लग गया कि इस रस्ते ते किदां तुरीदा है. Again, he wants me to get into this. And if I don't get into this, then karmically मैं एक पाप कर रही हूं कि मैं वो बच्चा अबॉर्ट कर रही हूं. I was so distraught. मैं अपने कमरे दे विच सारी रात बैठ के कुर्सी ते रोंदी रही. ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ. ਆਕੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ. But suddenly एक experience शुरू हो गया. It was a dream, but yet it wasn't a dream because it was so, so, so real. कि ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ. And I had this dream कि Guruji Maharaj एक स्टेज ते बैठे येलो चोला. ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ. ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ. ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਓ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਔਰ ਠਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪਈ.
मेरी जाग खुली and I realized it was time to go to the doctor. मामा ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। Mama again she said to the doctor कि जी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Doctor did the ultrasound. There was nothing. This was how Guruji came into my life, even before he physically came. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। Your deity will find you, your guru will find you. ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ most God forsaken place ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣ। And we have worked all our lifetimes. ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਉਸ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ our meeting with our guru is the shining moment. It's the electro moment. Our souls have worked through eons. Is malabli. For this moment, for this cause, I came to this hour. So ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ physically ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ। After I got married, young girls ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ husband ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। This is what I will do, that is what I will do, I'll go to parties, I'll meet people, I will wear these kind of clothes or बहुत इच्छावां होंदियां especially when you're 20. By 23 Guruji had blessed me with both my children and every single thing that I had wanted in my life. My benevolent Guru had given to me in a shot. He says, "Tu ki chahndi hai? Designer suit? Le le. Designer bag? Le le. Gaddiyan? Le le. Car? Le le. A? Le le. O? Le le. Bachche? Le le. Sab kuch." I did the parties. I did the big crowd of Chandigarh. I did everything. I did the everyday blow dry. I did the jewelry. No joy. No joy. My soul was craving, and it was craving for something deeper. And all I was doing was cry and cry and cry. क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I want something bigger. I want something deeper. I want something that satiates my soul. It was total darkness.
ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੰਠ ਸੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਪਾਠ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਸੀ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। I spent a lot of time living in the darkness, only praying. But show me the way. Show me the way to reach you. Because if conventional prayer is the way, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। The cries of my soul were so loud that I first found a book written by Osho, autobiography of a spiritually incorrect mystic or something like that. And every single thing that he was going through, I was going through. Every single time as a child, he was questioning how logically his mind used to work, how a normal religion ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ that wouldn't satisfy his logical mind. All of those things just made so much sense to me. Holi holi karke I started doing healing courses. Reiki kiti. I started teaching Reiki. I became a Reiki master. I started teaching various forms of healing modalities, meditations. बहुत courses कीते, बहुत पढ़ाई कीती। उस रास्ते ते चलना शुरू कीता थोड़ा थोड़ा। रास्ता थोड़ा जिहा क्लियर होया। Now remember what autobiography of the yogi said, that karmically you should have spent your karma to meet your guru. जे मैं अपने इन्ने झमेले लैके गुरुजी कोल आउंदी, I wasn't even ready for him. I wouldn't even have accepted him. So I had to resolve all of that karma before I met Guruji. My husband knew Guruji for a very long time. He had been talking about Guruji. मैनू हमेशा कहंदे सी तू मिल। He used to go to Guruji when Guruji was in Jalandhar upstairs ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, और मैं कदे नहीं जानती सी। Guruji had cured my husband's asthma पत्ते लगा के उदों ही। फिर मैं हमेशा यही कहती हुंदी सी कि मैं इंसान नूं मत्था नहीं टेकूंगी। I belong to a Sikh family. सानू सिर्फ एक चीज सिखाई है कि गुरु ग्रंथ साहब तो अगे किसी नूं मत्था नहीं टेकना। मैं गुरुजी नूं मत्था नहीं टेकूंगी, मैं इंसान नूं मत्था नहीं टेक सकती। And I didn't meet him. कहते घड़ी दा कुसिया 100 खो ते जा पैंदा। There was a time when Guruji used to live one street away from me. और Guruji मैनू every single day he would send me a message through my husband, through somebody else as well who would never give me the message.
But the first time I met Guruji ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. I did not go. I may call it arrogance, or I may just say कि Guruji ਦੀ ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ vibrationally ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ. And then one day, in the interim period, I read autobiography of a yogi. I read lots of books by Paramahansa Yogananda. A realization ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. And then my soul was craving for Guruji. I didn't know it was him. I didn't know that ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ. Half of our family used to go to Guruji already. One such family member ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ. ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Next day, it was a Thursday, and my husband was going to Delhi. ਜਿਵੇਂ dinner ਖਤਮ ਹੋਇਆ, I told my husband, I'm going to Delhi with you tomorrow. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. And he said yes. So this was the time, and I was just talking about the mapping, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ soul ਦਾ map ਹੋਵੇ through various lifetimes. This was the moment it was all coming to. I remember ਅਸੀਂ Empire State ਪਹੁੰਚੇ, my husband was parking the car. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ beautiful, ਬਹੁਤ beautiful ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. Empire State ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਔਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. Probably my soul already knew Guruji. And my soul knew that my Guru smells like this. मैंने उस चीज से बिल्कुल कोई भी चीज और नहीं लगी. I didn't even think that why does Guruji smell like this? I just knew he was meant to smell like this. और Guruji ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ fragrance ਸੀ, it was a prasad. I didn't know it all my life. It's only as you keep evolving, he gives you these telepathic, evolutionary thoughts. ਉਹ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. My husband said to me, you start walking and I'll join you. ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. I walked into the darbar in Empire State. ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, I went with full faith,
ये जरूर सोच के गई सी कि नमस्कार करूंगी, मत्था नहीं टेकूंगी. And I remember taking a U-turn to turn towards Guruji. Guruji was sitting in a hot pink chola. So beautiful. So radiant. और नूर. इतनी रूहानियत, इतना जलाल. The lordliness, the sovereignty, the loftiness. It was right there in his energy. And I just looked at him. Or probably actually I didn't even look at him. नजर भर के देखिया भी नहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਟਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ. I held on to his lotus feet. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ I cried and I cried and I cried. ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ. It was as if ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਆ ਰਿਹਾ. And I could feel Guruji's energy entering me from my legs. और जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ goosebumps ਹੁੰਦੇ हैं इस तरह करके पूरा ऊपर तक until the top of my head. That moment is so clear. And I held on to his charan. मैं रोई जावां डंडौत विच लेटी हुई. And that little intimate moment between me and my guru. And he moved his little toe. हौली जी अपना अंगूठा हिलाया. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾ ਹੁਣ ਕਮਲੀ ਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And I gathered myself. ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ. ਲੰਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ. ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ. ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ. My husband still had not parked his car and come back. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਛੱਠਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਪੇਵੇ ਤੋਂ. 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ. And he started naming my parents, my grandparents, my great-grandparents back in pre-partition India. और आज मैं सोचती हूँ कि मैनू अजीब क्यों नहीं लग्या. गुरु जी ने माया दा पर्दा शायद पा दिता कि शायद मैं my soul already knew ये मेरा गुरु है, दो जहान दा वाली है, इन्हू सब पता है. मैनू कुछ दसन दी लोड़ नहीं और इहदे हैरानी दी भी लोड़ नहीं है क्योंकि ये जानी जान है.
Any देर ਨੂੰ my husband came. गुरुजी ने ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. And he said to me, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. He decided that he wants to take me for a coffee. He says, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ. Lord of the universe, the absolute, the one that has no second. I get goosebumps when I'm saying this. He makes a decision that I like coffee, so he must take me out for a coffee. And he took us to, I think it was a JW Marriott in Gurgaon, I can't remember. We went for a coffee after langar. And I remember Guruji was sitting at the head of the table. मैं कई बारी सोचती हूँ तो मैंने लगता सी मेरी ब्लेसिंग मेरा गुरु मैनू कॉफी प्लान लेके गया ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਸ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ. Guruji would always say, मैं एक तीर नाल कई निशाने करदा. But I remember I was sitting to Guruji's left. And all I knew was that my mind could not think. He kept looking at me. His drishti prasad was so precious. Drishti vi prasad si. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ. We came back to Empire Estate. Guruji ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. Guruji ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ. ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ. Guruji took us to General Mohan Singh's house. As soon as we got there, Guruji bedroom ਚ ਗਏ bed ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ. Guruji knows ਮੇਰੇ husband ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਪਾਲ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਦਿਓ. So they went for a drink. Aunty was pottering around, I don't know where. Guruji bed ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੈਂ Guruji ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ. Guruji's presence was so powerful. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so the silence becomes uncomfortable. Can you imagine the Lord of the universe, the sovereign almighty Guruji, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣ what energy that room will have.
I was sitting in his charan, and all I could feel was the purity of his love. He was coming home. मेरा अंदर इतना लश लश करके भरदा सी और मैनू समझ नहीं सी आंदी मैनू हो की रहा. His love was so pure. His love was so present. His love was so powerful. You could just not help but feel it. ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਰਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਵੇਵ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਰਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. The mind was totally silent. Now imagine with that purity of love of the Lord Himself, the one ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ. You're sitting with Him in that room, totally present for hours on end. There was no word exchanged for a very, very long time. Guruji sat very quietly, just pouring his purest love unto me. And I was sitting at his charan, just receiving, being a vessel as large as I could make myself. बहुत चेर मगरों मैनू कहंदे मेरी जुत्ती चुक. मैं गुरुजी दी जुत्ती चुकी, मैं दोनों हाथां विच लई. मैनू कहंदे इनू स्मैल कर. You know, when I say this now, I'm reminded of it. क्योंकि सत्संग ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. And my heart just skipped a beat because I remember that exact moment. और मैं ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਏ. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Not a grain of sand underneath. Spiffy as spiffy could be. Brand new. खुशबू दियां लपटां. Kept them back. There was silence again. थोड़ी देर मगरों मेरे दिमाग दे विच एक thought आई. But now I get the story. मैनू पता है तुसी ही सी. तुसी ही मैनू मेरे बच्चे दिते. तुसी ही ऐदां कीता. तुसी ही. पर उस तो कुछ दिन पहला ही ये जिहड़ा incident सी where I didn't want that child happened. I specifically thought about it. जिवें ही वो thought मेरे दिमाग विच आई, गुरुजी ने एकदम मैनू कहंदे मैं सोचा सी क्या कुछ नहीं सी. तू की समझदी है मैं अज तो तेरे नाल है. तेरे बच्चे दोनों मैं ब्लैस कीते. तेनू माता दे उदर दे विच प्रतिपाल कीती.
I don't want to relate that satsang, what he said to me about being in my mother's womb and how he protected me then. दोनों बच्चे मैं दिते फलाने टाइम सोया नू लैके तू हॉस्पिटल सी मैं तेरे नाल सी फलाने टाइम उदों मैं तेरे नाल सी फलाने टाइम मैं उदों तेरे नाल सी फलाने टाइम मैं उदों तेरे नाल सी फलाने टाइम बचपन दे विच जदों तू अपनी मां नू कहंदी सी ओ आ गई है मैं जा रही हां मैं ही तेनू नजर आउंदा सी but was it new to me? My soul knew. I didn't know it logically, but my soul already knew that it was him all along. He related every single incident, every single time that he was with me. And he said, "Eh, ik janam da rishta nahi." This is who my Guru is. Even before he comes to physically bless you, his blessings have been going on through various lifetimes. Maybe in this lifetime we've met him physically. Maybe in other lifetimes he's worked through other saints and sages. My eternal Guru, Father of the universe, Guruji Maharaj, was looked after me through all lifetimes, was there. Only very recently, my son, one day he called me up. Not recently, I mean, it's been a while. And he said to me, "Mommy, we are pregnant. And I'm very nervous." And so he's married in Canada. He's 31. I said to him, "No, don't be nervous." Guruji मैनू ड्रीम दे विच आके एक बच्चा दे के गए हैं. I was expecting the news to come. And then, sorry, he says to me, he goes, "I hope everything will be well." And I said, "Yes, Surava, everything will be well. Guruji is taking care of everything." A baby girl was born. She's now 6-7 months old. जिस दिन उस बच्चे दा जन्म होया उस तो कुछ दिन बाद मैनू एक ड्रीम आंदा गुरुजी दा. गुरुजी गुरुद्वारे च खड़े हैं, बोस्की दा कुर्ता पाया होया वाइट कलर दा, मोरियां वाली बनैन थल्ले पाई है. He's opening his arms out to me and saying, "आजा." और मैनू कहंदे तू सरोवर दे विचों तुर के आ मेरे कोल. मैं तुरन दी कोशिश कर रही हां और suddenly I realize I'm standing with Guruji. और मैनू जोर ते जफ्फी पा के हसन लग जांदे उच्ची उच्ची, very happy. मैनू कहंदे बाथरूम च खड़ी हो के रोंदी सी, मैनू नहीं ये बच्चा चाहिदा, मैनू नहीं ये बच्चा चाहिदा, मैनू नहीं ये बच्चा चाहिदा. मैं ले लिया, मैं ले लिया, हुण ले ले वापस, हुण ले ले वापस. और मैनू समझ नहीं लगी उस ड्रीम दी. इट्स ओनली कि जदों मैं जाके संगत दे विच रिलेट कीती, 2 and 2 became 4. And then Guruji ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ telepathy आई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Guruji ਨੇ straight away ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ. And Guruji that day physically told me, जिस दिन मैं उस रात बैठी सी, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ. और हुण ड्रीम दे विच मैनू कह रहे हुण ले लै.
ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, बारी बारी हंसी जा रहे हैं, और मैनू कह रहे हैं हुण ले ले, हुण ले ले। But a very old Sangat said to me when he heard this satsang, he said, पर आप सोचो कि गुरुजी ने उस सोल को इतने साल कहाँ रखा होगा जो मेरे सोल ग्रुप में आनी थी, जिदा मेरे नाल एक कामिक कनेक्शन सी। ये कौन कर सकता है? सिर्फ परमात्मा कर सकता है। मेरी छुट्टी उस दिन चढ़े ते हुई, और मैनू याद है जदों असीं होटल पहुंचे, my husband had a shower and he went to bed. मैं सारी रात I was so deeply in love with Guruji. इतना इश्क, मोहब्बत और इश्क। मोहब्बत हुंदी है ना जिहदे विच तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं वापस मिले। इश्क हुंदा है जदों तुसीं चाहुंदे हो तुसीं फना हो जाओ। ये फीलिंग सी गुरु जी दे चरणां दे विच कि गुरु जी फना कर दो, इस तो ऊपर कुछ नहीं मैनूं मिल सकता। And I remember very clearly, नुसरत फतेह अली खान दी एक कवाली है, लगी वाले ते कदे नहीं सौंदे तेरी किवें अख लग गई। And I was singing to myself, and I was radiating his energy, and I was radiating his love, and I was swooning in his love. पैर मेरे जमीन ते नहीं लग रहे सी, और मैं सारी रात यही गा रही सी, लगी वाले ते कदे नहीं सौंदे तेरी किवें अख लग गई। How can I sleep, Guruji? You have woken me up. I can't sleep anymore. बस सत्संग बता देंदे हैं, बहुत टाइम हो गया। संगत नूं बस यही इल्तिजा है, अपना डायरेक्ट कनैक्शन बना के रखो। जदों भी असीं सत्संग करके मैं हटदी हां, हमेशा कोई ना कोई संगत कहंदे हैं उन्हां ने कोई गल करनी है, तुहाडे थ्रू मैसेज लैना है, और मैं हमेशा हथ जोड़ के यही कहनी हां कि गुरु जी तो अलावा किसे तो कोई मैसेज ना लईए। मैं किसे काबिल नहीं, आई एम द लोलीस्ट ऑफ द लोएस्ट वर्म, and so is everybody else. Only he is the Lord of the universe. Have a direct connection with him. गुरु जी कहंदे हुंदे सी, होर भगवान भी नहीं करने, असी इंसान किवें करन लग गए हैं हुण, इंसान नहीं करने। उन्होंने सानू इन्नी डायरेक्ट एक्सेस दिती है अपने आप नू। इट विल बी डिसरिस्पैक्टफुल जे असी किसे तो अपने मैसेजेस लैने शुरू कर दईए। सिर्फ केवल और केवल गुरु जी नाल जुड़ना है। भाई मरदाना गुरु जी गुरु नानक देव जी सेवक हुंदे सी, उन्हां दे फ्रेंड भी हुंदे सी, यार भी सी गुरु साहब दे। उन्हां नू जदों भुख लगनी, भुख ने उन्हां नू काफ़ी एडवेंचर्स ते भेजिया सी। जदों उन्हां नू भुख लगनी, उन्हां ने नाल दे शहर दे विच जाना अपने लिए और गुरु साहब लिए लंगर लैन, ते गुरु महाराज ने उन्हां नू सिर्फ एक चीज कहनी, मर्दानिया जलाल विच रही। जलाल मैं थानू दस्या सी वर्ड है ना, लॉर्डलीनेस, सोवरेनिटी, लॉफ्टीनेस। ये थोड़े गुरु दा जलाल है, ये साडे गुरु दा जलाल है। आपां किहड़े गुरु दे डेविटी हैं? असीं जलाल विच रहना है।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। It was a sick day, but it ended so beautifully. Thank you. Thank you, Vikram. Thank you for this opportunity. Jai Guruji.